Hello, good morning guys. Today we have another experiment. We will make another experiment for today guys. We will try what is the result later. I will show you guys kung ano ang resulta after this. This is our ingredient for today. 2 carrots, 2 apple, 2 eggs, and this one half cup kalahati half cup more half half cup of butter. Oh my god, nabubulo na talaga ako. 1 cup of flour, and then I will use this brown sugar for this carrot cake guys, because we don't use white sugar, so we use the brown, okay, the dark brown sugar guys, and then a little bit salt and baking. So we will see guys, and I put also vanilla sugar guys, okay. Then we will see guys. This is all ingredients what I need for my experiment for today. That's all guys. Okay guys, we will continue our experiment. So I will use this one guys later. So I use also tea butter. This one I use. So we will see later guys kung anong resulta ng ano natin, bahay-bahayan. So lagyan natin ng butter ito para mamaya. I just put a little bit butter this one. Dito kasi gusto ko sana sa cupcake pa rin ilagay. Pero para ano naman dito. Let's continue. So let's say tapos isang cup lang na ginagamit ko guys na flour, kasi pag dalawa lang naman kami kung sakaling maging successful ito. Wow, tumatalsik pala. So we will see guys kung anong kalabasan nito mamaya ha. Papakita ko sa inyo guys. I will show you guys what is the result later of this my new experiment. This is my new experiment guys. So we will see what is the result. Kami yung normal lang, hindi masyado. Yun ang gusto namin. So we just estimated only how sweet you like. So sana successful to. We will see if this is success or not. We will see later guys. Bake pa more. So kalimutan yung vanilla sugar. So I put vanilla sugar. Nakalimutan eh. Okay, we will try. Okay, another one experiment for today. We will see kung ano ang kalabasan nito. I-share ko sa inyo guys kung ano ang kalabasan nito. We will see. This is apple on carrots. We will see. Okay. So let me try again. Kung hindi successful, then we will see. We will try again and again until it's made perfect. OMG.
So, dito natin ilagay. Oh, masyadong malaki yung lagayan ko. Dapat pala doon sa maliit ko nilagay. Kasi wala pa siyang kalahati. Wala pang kalahati. We will see kung tutubo ba ito mamaya. So, hindi Marivet. Sige, go, go, go lang. Kung sige, tilo kaday, tilo kaday. So, lalagyan natin ng resin. Kasi gusto ni Habi ng resin. Let's put resin. Kumbaga, ito ay, lagi kong sinasabi, ito ay, parang langaw na nakatungtong sa ano. Sige, sa gawa natin. So, let's see. Para mayroon namang ano, parang mga langaw lang. Ay, naku, Marivet. Imbento pa more. Kung ano-ano lang maisipan. Sige, try and try. walang mawawala kung mag-try, diba? So, let's pray. Let's go, try and try. So, ito na guys. Ang ating hindi pala banana. Apple carrots. We will see. Lagay na natin sa oven. Ayan guys, yung experiment natin guys. Dahil hindi ko nilubog, hindi ko hinalo or nilubog yung ano, resin. Ayan, ang nasunog. Ayan guys. Next time, ilulubog na yung resin para hindi masunog. Better luck next time. Okay guys, only Marivet make removable resin because it's a little bit not very good, so we just remove it. See, removable resin a la Marivet. Oh, so perfect. Next time guys, pag naglagay ko ng resin, ano na nyo, i-mix. Kasi nilagay ko lang siya sa top eh. Hindi ko siya nilubog. Kaya yan. Pero, so now it's removable. Mamaya, husgahan natin. Yan. Tinanggalan ko na ng resin. Kasi yung resin ko is nasunog siya guys. Ay, hindi naman. Half sunog. Not really good. It's so dry. So, remove. Okay? So, okay guys. Nandito na. Luto na yung experiment natin. Let's see and try. Yapo. Kung ano ang lasa. Kung pasado ba. Uy, mukhang soft. Mahirap hiwain pag mainit-init pa. Nadideform. Wow! Mukhang masarap. Moist.
moist cake. Ayan. Yan ang gusto ko kasi maano siya sa moist sa ano sa loob. So hindi siya dry. Ayan. Not dry. So love it. So. Magustuhan ko ni Habi. Sarap. Okay guys, yun ang experiment natin. Masarap siya guys. Hindi siya dry sa loob. Ano siya, moist. Masarap. Marunong pala ako. Kain na ako kasi kainin na naman ito ni Habi lahat. Yan guys, oh, masarap siya. Moist. Not bad. Masarap. Yan guys. Masarap. Pasado siya sa panglasa ko. Love my own. Ito na guys yung ano natin, carrots tsaka apple. Bake natin. Cool down na siya. So madali na siyang hiwain. Masarap siya guys. In fairness. Masarap siya. Sigurado ako. Ubos to ni Habi mamaya. Hindi pa to niya nakita. Ayan guys. Ano siya? Moist. Ayan. Moist. Malambot. Masarap. Guarantee masarap talaga siya. Maganda siya pang kape. So, mayroon ng pang kape ang Habi ko mamaya. Hello guys. Hello guys. Ayan. Dahil today is Papi birthday. So, gagawa po tayo ng apple carrot cake. Yan ang mga ingredients natin guys. 2 cup lang na ano. Okay guys, pinaghahalo-halo ko yung carrot at saka yung apple. Tapos yung itlog, tsaka butter. Sabay-sabay ko silang handmixer. Ayan na guys, ready to oven na guys. Lagay natin sa oven. Tingnan natin kung anong kalabasan mamaya guys. Dati, inano ko lang yung pasa sa taas na sunog. Kaya tingnan natin ngayon kung ano naman ang pangalawang invento natin, kung anong kalabasan. Tingnan natin mamaya guys. Ayan na guys, yung pangalawa nating try ng ating apple cake. Tingnan natin mamaya kung ano ang resulta. So let's see guys, let's try. Make tusok-tusok. Wala nang dumikit, so mukhang luto na yata. Okay guys, palamigin lang natin. We will see. Ayan na guys, luto na yung carrot cake natin. Ayan, mayroon na akong carrot cake torty. Ayan na guys, luto na yung carrot cake natin. Ayan, mayroon na akong carrot cake torty.
Hi, Papi. Alles Gute zum Geburtstag. Weißt du, was ich habe? Aber ohne Video. Okay, alles Gute zum Geburtstag, Papi. Danke. Make a wish. Lass draußen. Ja, liegt da. Oh. Es ist ja heiß. Ja, möchten das. Ich habe frisch gekocht, ja? Ja. Schau. Das Ja, ist ist mein schön. Carrot-Cake. Weil das erste Mal, ich habe gemacht, du hast gefällt, weil du hast alles gegessen. Ja. Und dann ich mag weiter das. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Okay. Zwischenfrage, Frau Maurer, aber heißt das, weil Sie sagen, dass es eben sehr viele machen sollen?